Bienvenidos. Una vez más a una nueva historia del mundo de las monedas antiguas y valiosas. Hoy vamos a hablar de una pieza que durante muchos años posó desapercibida en los bolsillos de millones de personas, pero que con el tiempo comenzó a llamar la atención de coleccionistas, expertos y casas de subastas en todo Estados Unidos. Se trata del Jefferson Nickel de 1940. Una moneda que guarda historia, misterio, eras raros y ejemplares capaces de alcanzar valores sorprendentes. Muchas personas todavía tienen monedas antiguas guardadas en cajas, frascos o cajones sin imaginar que unida. Ellas podría valer cientos o, incluso miles de dólares. Y precisamente por eso este tema se ha convertido en uno de los más buscados entre quienes aman la numismática y desean descubrir tesoros ocultos en monedas aparentemente comunes. El Jefferson Nickel de 1940 representa una época muy importante en la historia de los Estados Unidos. El país estaba atravesando cambios económicos y sociales enormes. Aunque la Segunda Guerra Mundial todavía no había involucrado oficialmente a Estados Unidos. La tensión internacional y se sentía en todo el mundo. Las monedas producidas durante esos años no solamente eran dinero circulante, también eran símbolos de estabilidad, identidad nacional y resistencia económica. Por esa razón, cada detalle del Jefferson Nickel de 1940 tiene una historia detrás. La moneda muestra en el anverso el rostro de Thomas Jefferson, uno de los presidentes más importantes de la historia estadounidense. Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos y también uno de los padres fundadores de la nación. Además de ser presidente, fue el principal autor de la Declaración de Independencia. Su influencia en la política, la educación y la expansión del país fue tan importante que el gobierno decidió honrarlo, colocando su imagen en la moneda de 5 centavos. El diseño del Jefferson Nickel fue creado por Felix Schlag, un artista nacido en Alemania, que ganó un concurso organizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos en 1938. Antes del Jefferson Nickel existía el famoso Buffalo Nickel, una moneda muy querida por los coleccionistas debido a su diseño del bisonte americano y el retrato indígena. Sin embargo, las autoridades buscaban un diseño más moderno y elegante. Y así nació el Jefferson Nickel. Cuando apareció por primera vez en 1938, muchas personas quedaron impresionadas por el nuevo aspecto de la moneda. El retrato de Jefferson tenía una apariencia refinada y detallada, mientras que el reverso mostraba la famosa residencia de Jefferson llamada Monticello. Este edificio histórico ubicado en Virginia se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del níquel estadounidense. En 1940, la Casa de la Moneda produjo millones de Jefferson Nickels en diferentes instalaciones. Las principales cecas que participaron fueron Filadelfia y Denver. Las monedas acuñadas en Filadelfia no llevaban marca de ceca, mientras que las producidas en Denver llevaban la letra D. Existe también la versión acuñada en San Francisco con la marca S. Cada una de estas variantes tiene características particulares y diferentes niveles de rareza, dependiendo de su conservación y de los errores presentes durante la acuñación. Uno de los aspectos más interesantes del Jefferson Nickel de 1940 es la enorme diferencia de valor entre una moneda común y una moneda excepcional. Un ejemplo desgastado que circuló durante décadas puede valer apenas algunos centavos, más que su valor nominal. Sin embargo, una pieza bien conservada, con brillo original y detalles perfectos puede alcanzar cifras enormes en el mercado de coleccionistas. Los expertos utilizan una escala de clasificación conocida como grading para determinar el estado de conservación de una moneda.
Las categorias van desde por hasta mint state. Las monedas mint state. Son aquellas que prácticamente nunca circularon y conservan su apariencia original. En el caso del Jefferson Nickel de 1940. Los ejemplares clasificados como MS65. MS66 o superiores pueden alcanzar precios realmente sorprendentes. Uno de los detalles más buscados por los coleccionistas son los llamados full steps. Este término se refiere a los escalones visibles en el diseño de Monticello, en el reverso de la moneda. Cuando los escalones aparecen completamente definidos y separados, la moneda recibe una designación especial muy apreciada. En contra un Jefferson Nickel de 1940 con full steps. En alta graduación es extremadamente difícil y eso aumenta muchísimo su valor. Muchas personas no saben que, incluso pequeños errores durante la acuñación pueden convertir una moneda ordinaria en una pieza extraordinaria. Durante la producción de monedas en 1940, ocurrieron distintos tipos de errores que hoy son muy buscados. Algunos Jefferson Nickels muestran doble acuñación. Otros presentan desalineaciones, marcas extrañas o detalles incompletos. Estos errores son considerados tesoros dentro de la numismática porque hacen que cada moneda sea única. Uno de los errores más famosos es el double die. Este fenómeno ocurre cuando el diseño de la moneda se imprime dos veces ligeramente desalineado sobre el troquel. Como resultado, algunas letras o números aparecen duplicados. Los coleccionistas examinan cuidadosamente cada Jefferson Nickel de 1940, buscando señales de este raro error porque puede multiplicar el valor de la moneda varias veces. También existen monedas con errores de planchet. El planchet es el disco metálico sobre el cual se acuña la moneda. Si el disco tiene defectos, grietas o impurezas, la moneda final mostrará anomalias muy llamativas. Algunos coleccionistas pagan grandes cantidades por este tipo de errores debido a su rareza. En subastas importantes, ciertos Jefferson Nickels de 1940 han alcanzado precios increíbles. Ejemplares con alta graduación y full steps se han vendido por miles de dólares. Esto demuestra como una moneda aparentemente pequeña y simple puede transformarse en un objeto extremadamente valioso, dependiendo de sus características. La razón por la que estas monedas alcanzan valores tan altos tiene mucho que ver con la demanda de los coleccionistas. La numismática es un mercado apasionante, donde las personas compiten por obtener las piezas más raras y mejor conservadas. Cuando aparece un Jefferson Nickel de 1940 excepcionalmente raro, los compradores están dispuestos a pagar sumas impresionantes para añadirlo a sus colecciones. Otro factor importante es la cantidad de monedas sobrevivientes en excelente estado. Aunque en 1940 se produjeron millones de nickels, la mayoría circularon intensamente durante décadas. Muchas terminaron desgastadas, rayadas o dañadas. Por eso encontrar un ejemplar impecable hoy en día es extremadamente difícil. Durante los años 40, Estados Unidos todavía estaba recuperándose de las consecuencias de la Gran Depresión. El dinero tenía un valor enorme para las familias y las monedas circulaban constantemente en tiendas, mercados y estaciones de tren. Nadie imaginaba que décadas después, algunos de esos nickels serían tratados como tesoros históricos. El Jefferson Nickel de 1940 también refleja los cambios tecnológicos en la acuñación de monedas estadounidenses. La casa de la moneda utilizaba enormes prensas mecánicas, capaces de producir miles de monedas por hora. Sin embargo, incluso con tecnología avanzada para la época, seguían ocurriendo errores inesperados que hoy son considerados piezas raras. Algunos coleccionistas dedican años enteros a buscar variedades específicas del Jefferson Nickel de
1940 Revisen Mercados de Pulgas. Subastas. Tiendesta. Antigüedades y lots de monedas. Antiguas con la esperanzada. En contra una joya escondida. En ocasiones, personas comunes. Descubren monedas valiosas en herencias. Familias o en viejas alcancias olvidadas. Existen historias. Sorprendentes de individuos que encontran Jefferson Nickels raros en circulación. Décadas atrás y terminaron vendiéndolos. Por cantidades impresionantes. Estos relatos alimentan aún más la emoción de quienes revisen cuidadosamente cada moneda antigua que encuentran. La composición del Jefferson Nickel de 1940 también es interesante. La moneda está hecha principalmente de cobre y níquel. Esta combinación metálica le daba resistencia y un color característico. Durante la Segunda Guerra Mundial, pocos años después, la composición cambiaría. Temporalmente debido a la necesidad de níquel para la industria militar. Eso es que los Jefferson Nickels anteriores a la guerra tengan un atractivo especial entre coleccionistas. Los detalles artísticos del diseño son otro aspecto fascinante. El retrato de Jefferson fue cuidadosamente elaborado para transmitir elegancia y autoridad. Mientras tanto, el edificio Monticello en el reverso simbolizaba la herencia intelectual y arquitectónica del expresidente. Felix Schlag dedicó mucho esfuerzo a crear un diseño equilibrado y sofisticado. Con el paso de los años, algunos Jefferson Nickels desarrollan tonos y colores únicos, debido a la oxidación natural del metal. Estas tonalidades pueden incluir matices dorados, azules o violáceos. Las monedas con tonificación atractiva. A veces alcanzan precios mayores porque poseen una apariencia visual extraordinaria. El mercado numismático ha cambiado muchísimo gracias a Internet. Antes, los coleccionistas dependían de clubs locales o revistas especializadas para comprar monedas raras. Hoy en día, plataformas de subastas online permiten que compradores de todo el mundo compiten por ejemplares excepcionales. Esto ha aumentado considerablemente el valor de muchas monedas antiguas, incluido el Jefferson Nickel de 1940. Cuando una moneda es enviada a compañías profesionales de certificación, como PCGS o NGC, recibe una cápsula protectora y una clasificación oficial. Esto brinda confianza a compradores y vendedores, porque garantiza autenticidad y calidad. Un Jefferson Nickel certificado suele venderse por precios más altos que uno sin certifica. Muchos principiantes creen que todas las monedas antiguas valen fortunas, pero la realidad es más compleja. El valor depende de factores como rareza, conservación, demanda y eras de acuñación. Por eso dos Jefferson Nickels de 1940, aparentemente similares pueden tener diferencias enormes de precio. Hay coleccionistas que se especializan únicamente en Nickels Jefferson. Algunos intentan completar series completas de todos los años y marcas de ceca. Otros buscan exclusivamente variedades raras y eras. Esta diversidad de intereses mantiene vivo el mercado y aumenta la competencia por piezas excepcionales. El Jefferson Nickel de 1940 también aparece frecuentemente en videos y programas relacionados con descubrimientos de monedas valiosas. Muchas personas sienten emoción al imaginar que podrían encontrar una moneda rara en su propia colección. Esa sensación de búsqueda y posibilidad es parte fundamental del atractivo de la numismática. A lo largo de las décadas, el diseño del Jefferson Nickel ha sufrido pequeñas modificaciones, pero la esencia original creada por Felix Schlag permanece viva. Esto demuestra la importancia histórica y artística de la moneda dentro de la cultura estadounidense. Existen además diferencias específicas entre las acuñaciones de Filadelfia, Denver y San Francisco. Algunas cecas produjeron monedas con detalles más nítidos que otras. Los coleccionistas experimentados
Analizan cuidadosamente cada ejemplar. Utilizando lupas y microscopios para detectar características especiales. El brillo original conocido como mint. Luster es uno de los aspectos más valorados. En monedas sin circular. Este brillo aparece como un efecto radiante sobre la superficie metálica y suele desaparece con el uso cotidiano. En contra un Jefferson Nickel de 1940 con luster completo es una verdadera joya. Las monedas full steps representan uno de los niveles más altos de calidad dentro de esta serie. Los escalones de Monticello son muy difíciles de accionar perfectamente, debido a la complejidad del diseño. Incluso monedas nuevas podían salir de fábrica con escalones incompletos. Por eso los ejemplares full steps son tan escasos. En algunas subastas famosas. Jefferson Nickels de 1940 con full steps y alta graduación han superado fácilmente los $10,000. Estos resultados sorprendentes muestran hasta donde puede llegar el valor de una pequeña moneda de 5 centavos. Los coleccionistas más experimentados recomiendan nunca limpiar monedas antiguas. Aunque algunas personas creen que limpiar una moneda mejora su apariencia, en realidad puede destruir su valor numismático. Las superficies originales son extremadamente importantes para determinar autenticidad y calidad. Otro detalle interesante es que muchas monedas raras permanecen ocultas porque sus propietarios desconocen su verdadero valor. Existen familias que guardan viejas colecciones heredadas sin imaginar que algunas piezas podrían financiar vacaciones, estudios o incluso inversiones importantes. El Jefferson Nickel de 1940 continúa siendo una de las monedas favoritas entre coleccionistas estadounidenses, debido a su combinación de historia, accesibilidad y potencial de valor. No es solamente una moneda antigua, es un pedazo tangible de la historia de Estados Unidos. La pasión por coleccionar monedas viene desde hace siglos. Civilizaciones antiguas y valoraban monedas especiales por su rareza o belleza. Hoy en día, esa tradición sigue viva gracias a millones de personas fascinadas por descubrir piezas históricas y únicas. Muchos expertos consideran que el Jefferson Nickel es una excelente puerta de entrada al mundo de la numismática, porque existen numerosas variedades, eras y niveles de rareza. Incluso coleccionistas con presupuestos modestos pueden comenzar a formar una colección interesante. La búsqueda de monedas valiosas también enseña historia. Cada moneda refleja el contexto político, económico y cultural de su época. Cuando alguien sostiene un Jefferson Nickel de 1940, está sosteniendo un objeto que circuló durante momentos decisivos del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial cambiaría radicalmente la producción de monedas pocos años después. Gracias por ver el video. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal.